Mayong gabi, nga ta karon diri para mag-solve ta og electromagnetics. Pero karon ang atong topic is about energy density. Karon na isa sa mga problem kung saan to pag-solve sa energy density sa electric o magnetic field o unsa ilang total na energy. So dahil isa ka problem diri na ingon nga in a certain region of space the magnetic field has a value of 3 times 10 to the power of negative 2 Tesla. And the electric field has a value of 9 times 10 to the power of 7 volt per meter. Determine the combined energy density of the electric and magnetic fields both. So, nakita natin diri, natay given, no? Natay given. Natay given diri nga magnetic field. Kabulutan ang symbol sa magnetic field is B. No? Tay 3 times 10 to the power of negative 2 Tesla. Apa? Electric field E 9 times 10 to the power of 7 volt per meter. Apa? Wala na yung gikuan. So then determine the combined energy sa electric ug magnetic field. Now, kung atong susihon ang electric energy density, no? Na siya formula nga kay energy density man siya, ginasimulize ni siya as U. So U E is equals to 1/2 then ang permittivity of free space times electric field na T. Electric field na to nga squared. So 1/2 ano siya, common man siya. Common din siya nga value. Dili gini siya permanent, no? Permanent value. Dili gini siya mailisan. Sorry. So 8.45 times 10 to the negative 12 times pila to 854. Sorry. 854 8.85. Pwede po 845, no? Or 885. Then, ang atay energy na 9 times 10 to the 7. Then, squared. Mo siya. Squared siya. Then, ang atong answer niya is 35,000 842.5 joule per cubic meter. Then, sa magnetic energy density atay U B, no? Magnetic man ta. Okay, natay formula nga 1 over 2 mu naught or mu sub-zero times B squared. Siya, no? Then, kay 1 over 2 times, this is permeability. Kani na permittivity, permeability of free space. Okay, 4 times 10 to the power of 7
Then, B square na to is 3 times 3 times 10 to the power of negative 2 Tesla. So, itong UB is equals to 358.1. No? 0.1 joule per cubic meter. So, ang pangutan na, determine the combined energy. Combined man, so ato rin siya i-total. No? So, U total equals to electric field and electric energy density plus magnetic energy density. So, nakakay 35,842.5 plus 358.1. So, nakakay U total na 36,200.6 joule per cubic meter. So, 36,200.6 joule per cubic meter mo na yung atong combined. Muna itong combined energy sa electric o sa magnetic energy density. Nalala kasayon. Be sure na ang mga constants na in the right place. No? Kung electric, permittivity. Kung magnetic, permeability. Thank you.